Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can. And this time I'll be playing The Witcher Tales Thronebreaker Blind. Now, I am not particularly interested in Gwent, but I heard this game actually has a pretty nice story to go with it. With some, choices, choice and consequence, some things to ponder with regards to like morality and whatnot, some sort of grey choices to be made. So I am definitely interested in that, so I decided to give it a chance. Like, I have never played this standalone version of Gwent. I know it's a lot different to the sort of simplified minigame version that was in The Witcher 3, but hopefully I'll live. For players who want to sit back, relax and enjoy the story, yeah, that's kinda what I am, but I am going to go for medium, just so that there's some gameplay for players seeking a moderate challenge and an impactful story. Alright, let's go with that. Let's override this. I basically played just for a little bit to test the audio levels. Hej, rozkujcie go! Przecież chłop nawet zjeść normalnie nie może. No nie wiem. A jak będzie próbował ucieczki? Jest zbyt cenny. Daj spokój. Tydzień go już wieziemy i niczego nie próbował. Czemu teraz miałby zacząć? Swoją drogą ciekawi mnie, czym taki spokojny człowiek mógł się narazić z erikańskiej królowej? Bo to Zouza jest. Królowa i czarodziejka w jednym. Takie są najgorsze. Zamiast o niej lepiej opowiedz jedną z tych twoich historii. I zagralibyśmy partyjkę. Czemu nie? A skoro już mowa o królowych... Był rok 1267. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Wśród nich była Meve, królowa Lyrii i Rivii. Słyszeliście o niej? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Kiedy orszak królowej zbliżał się do stolicy, wyjechał im na spotkanie hrabia Caldwell, który pod nieobecność Meve miał pomagać jej synowi, młodemu księciu Wilemowi, w zarządzaniu państwem. Caldwell był zgrzany od forsownej jazdy. Na końcówkach wąsów zbierały mu się kropelki potu, a szyję miał otartą od nakrochmalonej kryzy. Witajcie, królowo. Dobrze widzieć was w zdrowiu. Czy obrady zakończyły się sukcesem? Obrady zakończyły się podpisaniem papierów, a ile one są warte, to się jeszcze okaże. A teraz, Caldwell, skończ z grzecznościami i mów, co się stało, bo chyba nie wyjechałeś mi naprzeciw z tęsknoty. Tak, rzeczywiście. Jest inny powód. Bandyci, którymi miałem się zająć w trakcie waszej nieobecności, te kundle ze spali, sprawy wymknęły się spod kontroli. Well, that's definitely kind of disappointing. Like, to be honest, it's, downright rather embarrassing when you leave your kingdom for like a couple weeks to attend like a royal summit, basically conduct diplomacy and statecraft, and when you return it turns out that the people you left in power were somehow overwhelmed by what seems to be a simple bandit group. Zastanawiałam się, czy powierzyć ci to zadanie.
Zdawałam sobie przecież sprawę, że żaden z ciebie stratek. Ale Reinhard się za tobą wstawił. Królowo wszak to zwykli bandyci, a hrabia Caldwell będzie miał pod komendą cały zastęp zbrojnych. Następnym razem zaufam swojej intuicji. A teraz mów, co dokładnie się stało? Ruszyłem ich tropem, jak przekazałaś pani. Po tygodniach pogoni zwiadowcy namierzyli obóz kundli w lasach pod Lokeren. Przypuściliśmy nocny atak, żeby zaskoczyć ich we śnie. Ale znaleźliśmy tylko puste namioty i kukły posadzone wokół ogniska. Kiedy czekaliśmy na zmrok, bandyci obeszli nasze pozycje i przekradli się tutaj, a konkretnie do Orlego Ruczaju. Orlego Ruczaju? To tam mieli stacjonować poborcy podatkowi. Czyli całe złoto... Skradzione, pani. Ale klnę się na bogów, zrobię wszystko, żeby je odzyskać, jeśli tylko taka wasza wola. Moja wola jest taka, żeby po miesiącu w siodle wziąć wreszcie gorącą kąpiel i wyspać się we własnym łóżku. Ale to będzie musiało zaczekać. Zajmę się tą sprawą osobiście. Przejmuję kontrolę nad twoim oddziałem, Caldwell. A ty ślij umyślnego do Orlego Ruczaju. Niech się szykują na przyjazd królowej. I co, Reinhard? Mówiłam, że tak będzie. Mój syn nie był gotowy, żeby zająć się krajem. Muszę przyznać, że przed księciem Wilemem jeszcze dużo nauki. I mało czasu. Welcome to Thronebreaker tutorial. Before embarking on your adventure, you should get acquaintance with basic game mechanics. You can control your character using this. Follow the cobblestone road to reach the next stage of your journey. Yeah, I will, but in a second. Because usually when I'm given a direction, I will go the opposite direction first, just to search for like secrets and whatever. So interestingly, this seems to start before the actual war with Nilfgaard. Like, sure, it's going to break out any minute now, but it hasn't yet. Okay, I can gather wood, which seems to be one of the resources in this game. Some tents. And you will expand your army throughout the game, but to do so you must collect following types of resources: gold, wood, and recruits. While on the road you can find useful items and even new companions. If you don't want to miss anything, be sure to thoroughly explore and complete side quests. Yeah, I plan on doing that actually. Exactly. Can I talk to you? Is there a problem? Okay, gathered some resources from there. Już myślała, że bandyci jadą. Okay, I can talk with those people. You can also muster some recruits in the village. So, what's up? Miłkę nad ogniem przypiekali. No żeby zdradziła, gdzie złoto zakopane. Wolała ducha wyzionąć, niż im powiedzieć. Ale ja wiem, gdzie skrytkę miała. Czekajcie, narysuję wam. You found a treasure map. Search the area and you may just find the secret location marked on the map with X. Okay, so it's by like a lone hut near a forest. All right. Handlami ich zwą, pani, bo głośni są i kąśliwi. O, już myślała, że bandyci jadą. Handlami ich zwą, pani, bo głośni są i kąśliwi. Do you have anything to say? Nope. Okay, so I guess I can get a move on. Oh, and this is the hut, right? Yeah, exactly.
You've discovered a card that can be used in the GWENT multiplayer card game. Yeah, I don't care. I will never play the multiplayer version. Whatever. To be honest, isn't it defunct at this point? Like, can you even play GWENT multiplayer? An obstacle blocks your path. You will need to spend some of your resources. Your Majesty, it seems someone felled an old oak, which now blocks the road. Unfortunately, our wagons cannot go around it. How do you wish to proceed? Have the loggers sort the matter. Our soldiers should conserve their strength. Yeah, to be honest, I have more wood and gold than I have recruits. So, I will pay the local loggers to do that. Most interactive objects are marked clearly, but not all of them. Some events cannot be predicted, so we better be prepared for anything. Caldwell jechał z przodu kolumny, bacznie rozglądając się na boki. Wkrótce dowiódł, że mimo podeszłego wieku wzrok wciąż miał dobry. Wasza wysokość, tam za drzewami, bandyci! Żołnierze z oddziału hrabiego, nie znając widać dobrze królowej, próbowali zasłonić ją własnymi ciałami. Ta jednak roztrąciła ich na boki i pognała prosto na rabusiów z mieczem wzniesionym nad głową. Na nich! Do ataku! Okay, so it's going to be a combat tutorial. Meve was convinced the bandits would flee to the cover of the forest upon realizing their grave mistake. After all, no ordinary bandit would dare to attack the retinue of a queen. Yet the Strays of Spalla were a different breed. They held nothing sacred. Story battle. Alright. This is the battlefield. You will play your cards on the bottom half and your opponents on the top. Units can be played in one of two rows, melee or ranged, but remember, the abilities of some cards may be different depending on the row you play them. Okay, so it's already different, because in the Witcher 3 version of GWENT, there are actually 3 rows rather than 2. The standard battle can last up to 3 rounds. The first to win 2 rounds wins the whole match. During your turn you can only play 1 card, but you can use any number of abilities. The player who goes first in a match is the same who initiated the battle. In this case, since you encountered an ambush, your opponent will have the first turn. Raz trafiłem prepa z 200 kroków. Co za bezczelność! Atakować królową! The strength of each unit you play adds to the total army strength. The player whose army has the most strength points at the end of the round will win the round. Some units have armor. Armor absorbs a certain amount of damage dealt to the unit. Pani, żołnierze czekają, aż poprowadzisz ich do ataku. Most cards have an ability of some kind. To learn more about it, select the card and read the short description. Additional information will appear if you right-click. Play any card. Alright, I can play, like, I guess an archer. Damage an enemy by the number of cards on this row, including self. So it's actually more beneficial to play that in melee, and later boost self by 5. I'll play this. Sól tej ziemi! Poszliby za tobą w ogień, pani! Daj tylko słowo! Scythemen have the loyal ability. This means that their other abilities are activated every time you use Meve's ability. Each leader has its own unique ability. To learn what it is, select the leader. Meve's ability allows her to boost a unit's strength and add armor to it. She can use this ability once every few turns. And to use Meve's ability, first select her, then select one of your units. Boost an ally by 4 and give it 1 armor. Uczę was szacunku do korony. Okay, end turn.
Okay, so I can play this. Wystarczy jeden strzał. Uwaga! Jesteśmy pod ostrzałem! Your opponent's cards also have abilities. Be sure to read the descriptions and adapt your strategy accordingly. Can I move rows? No. Play a copy of each adjacent unit from your deck. So I get another Arbalist if I have one in my deck? I guess, if I understand this correctly. Skoro nalegasz. Caldwell's ability allows him to summon from the deck copies of the cards that are adjacent to him. Yeah, that already happened, right? So I can place it here Wskaż mi cel. for maximum strength. Kundle już chowają ogony pod siebie. Zwycięstwo właściwie już nasze. Trąbić na wiwat! When you have played all of your cards, the end turn button will turn into a pass button. When you pass, you will not be able to perform any actions. The player whose army has the most strength points will win the round. In the event of a tie, both players will receive a victory point. Bitwa się jeszcze nie skończyła. Lepiej oszczędzać siły. Formacja bojowa! Chrońcie królową! And the player who won the previous round will play first in the next round. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Wolę procent. Łatwiej ukryć. A? Nikt nie ucieknie! Arbalest, na twój rozkaz. You've won 2 rounds in a row, which means you are the battle's victor. Winszuję kolejnego zwycięstwa, wasza wysokość. Bandyci nie mieli szans. Widzę, że sprawy rzeczywiście wymknęły się spod kontroli. Rzekła Meve, krzyżując ramiona na lśniącym napierśniku. Wcześniej nie atakowali na głównym gościńcu. Napad na poborcę musiał ich rozzuchwalić. Tłumaczył Caldwell, unikając gniewnego spojrzenia władczyni. Trzeba z tym skończyć. Jedziemy. Orszak królowej ruszył w dalszą drogę. Na czele jechała kawaleria, za nimi maszerowali piechurzy i kusznicy, a na końcu skuci łańcuchami bandyci. Okay, so there's like remnants after the battle they can loot. Uwielbiam ten widok. Zaiste Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja zrobię przegląd armii. To survey your army, you must first pitch camp. Pitch a camp by pressing the tent button. Camp buildings allow you to expand your army and give you access to important information. Most camp buildings can be improved in your workshop. These improvements will give you access to stronger units, thus easing your journey down the line. Enter the workshop. Here you can improve camp buildings. To improve your camp buildings, you must first collect the appropriate amount of gold and wood. For your journey, you will definitely need access to a regional map. To get it, you will need to improve your royal tent. Alright.
Thanks to this improvement, you now have access to the regional map, which you can open from the main game screen. The workshop itself can also be improved. With each subsequent improvement, you will gain access to new, stronger units. Go to your command tent to review your army. In your command tent, you can create units and build your army from the available cards. Improving this building will increase your army recruit cap, allowing you to use stronger units. The cards currently in your deck are displayed on the left hand side. Okay, so over here. All cards available to you to create and place in your deck are displayed in the main screen. So over here, currently I have everything in my deck. You can gain access to new cards by upgrading your training grounds in the workshop, as well as through certain story-related tasks. Grayed out cards are available but have not yet been created. You must first create them before you can include them in your deck. Your deck must contain a minimum of 25 cards, while not exceeding your army's recruit cap. Currently your recruit cap sits at 125 points. To create new cards, you need a particular resource, recruits. You can gain recruits at conscription points, which are marked at the map with the blue helmet icon, as well as through certain story-related tasks. You've received additional resources to recruit a Wagenburg card. Right-click on it to preview it and recruit it. Okay, so where is it? Wagenburg, right here. So, but I already have it. You said it's going to be grayed out if I don't have it, so I don't quite understand what the game means. I don't quite understand this. Recruit. Okay. Add it to your deck. Because I had one, and now I have two. You can now view and create new cards, or return to the main game screen to continue your journey. To be honest, so those are the ones I could create, right? Or, like, I don't understand this. Yeah, I guess so. I'm going to leave it be for now. You can now take a look at your other camp buildings to familiarize yourself with their functions. Okay, so what do I have? Workshop? Can I operate anything else? Doesn't look like it. I could upgrade this. No, that's kind of pointless. Mark the locations of treasures and resources, but I will pick them up whenever I can. I don't need to mark them. Gain one recruit per every battle won. This is kinda useful, I think. Okay, not enough wood for that. Training grounds 1. Camp structure requirements not met. But where do I make the training grounds level 1? Right here. That's the middle one. Okay, so I can't afford it anyway. Can't afford this. Increases the number of trinkets Meve can equip. No, that's kind of costly for time being. Command tent. So that's this. Royal tent. Letters.
Can also be accessed from the main game screen by clicking the knapsack icon. Okay. Maps, reports. Okay, let's read that. Royal Steward's letter. Your Highness, artisans from Gradawar have prepared a new tapestry pattern for the throne room. I included an engraving of the design. You will be pleased with it, I hope. A Cintrian lion inherited from King Conan I, barred fangs offer stunning realism, and the ancestral sword of the Dalens of Temeria appears as if forged in the very depths of Mahakam. I have no doubt it will prove the castle's latest masterpiece. We eagerly await your return, my lady. Gustav Perold, Royal Steward. A letter from King Demavend. Dear Meve, you have my gratitude for attending the summit. What luck we did not put off the meeting any longer. From what my men say, armies on the march are kicking up a veritable dust storm across the Yaruga. Come what may, remember, you have my full and unconditional support. Best wishes, Demavend. Report Nilfgaardian movements. And noted increased Nilfgaardian activity in the foothills of Amal Mountain and near Reedburn. Ambassador claims routine training exercises, numbers of troops, quality of equipment indicate otherwise, recommends strengthening border forces and tripling patrols along the Yaruga. Report Strays of Spalla, a bandit group formed after the revolt in the dungeons of Spalla Castle, mainly pickpockets, racketeers, cutpurses, assassins, armed with slings, daggers, instrument of torture stolen from Spalla, headsmen's axes, saws and hammers, cleverer and bolder than common bandits, attack heavily armed convoys, noblemen's mansions, unable to determine the identity of the group's leader. Okay, a mess tent. You can talk with your companions in the mess tent. Give them a little bit of your time and you might just learn a secret or two. Okay, that's Reynard. Chwila odpoczynku? Tak. Ale jeśli masz dla mnie nowe rozkazy, pani, w każdej chwili... Spocznij, Reinhard, spocznij. Nie nudno ci tak samemu tu siedzieć? Pogadałbyś chociaż z oberżystą? Dziękuję za troskę, pani, ale wolę posiedzieć w ciszy. Zawsze byłeś takim odludkiem? Wręcz przeciwnie, pani. Za młodo lubiłem błyszczeć w towarzystwie. To co się stało? O mały włos nie straciłem przez to głowy. Nie znasz tej historii, pani? Jak zostałem adiutantem waszego świętej pamięci męża? Nie, ale chętnie poznam. Miałem 20 lat, jak wstąpiłem do wojska. Z racji wysokiego urodzenia przyznano mi od razu stopień dziesiętnika, ale doświadczeni oficerowie traktowali mnie z góry. Słusznie zresztą. Koniecznie chciałem im zaimponować, więc zacząłem dzielić się przemyśleniami na temat decyzji króla. Ten manewr Reginald spartaczył, tamtego nie przemyślał. Tu popełnił szkolny błąd. Yeah, that's, you know, in an absolute monarchy, critiquing the king is a, you know, has a high chance of, you know, leading you to the gallows. To nie mogło się dobrze skończyć. Niedługo później zostałem aresztowany. Jeden z oficerów złożył donos. Oskarżono mnie o obrazę majestatu. To był sąd wojskowy, więc starczył kwadrans, żeby mnie uznać za winnego i skazać na stryczek. Ale Reginald wstrzymał egzekucję i polecił mi powtórzyć, co mówiłem na jego temat, słowo w słowo. Oblałem się potem. Łamał mi się głos, ale zrobiłem, co kazał. Reginald słuchał, a kiedy skończyłem, przyznał mi rację i uczynił swoim adiutantem. Przyda mi się taki łebski chłopak u boku. To be honest,
That's high praise for the, you know, late king, Meve's husband. Cause, like, you have to be sort of pretty, like, self-conscious of your own flaws to allow the criticism of your person if you're an absolute king. Like, you know, it's so easy to stray in the other direction, where you basically say, oh, you know, it's treason to criticize me. Cóż, może nie był zbyt lotny, ale muszę mu to oddać. Słuchał rad mądrzejszych od siebie. Poprzysiągłem sobie wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, przestanę mleć językiem jak głupi. Po drugie, nigdy nie zawiodę jego zaufania. I udało ci się. Wiesz, co mi powiedział na chwilę przed śmiercią? Nikomu nie wiesz, Meve. Tylko Reinhardowi. I miał rację, stary dranie. Dziękuję za tę opowieść, Reinhard. Zaczynam myśleć, że Willem naprawdę nie nadaje się na króla. Pani, nie śpieszmy się z tak surowymi ocenami. Książę ma 16 lat. A więc osiągnął dorosłość. Powinien być w stanie udźwignąć koronę. Zostawiłam go samego na kilka miesięcy. I zobacz, co się dzieje. W kraju panoszą się bandyci. Może okaże się, że są jakieś łagodzące okoliczności. Chciałabym, żeby tak było, wierz mi. Może chociaż Anseis będzie miał więcej oleju w głowie niż jego brat, ale nie robię sobie nadziei. Pora na mnie. Okay, what about you? Grey Rider. Oh, that's just statistics. Okay, so there's no one else in here currently, so I guess we can go. Remember, you can open your map by clicking on the compass rose icon. Okay. Your primary task is marked with an exclamation point. Alright. Okay, so I guess it's time to go. Za co ja wam podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym trakcie okradali? Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Soden. A mówili, że Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bezhołowie i w ogóle sromota! Za co ja wam podatki płacę? Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Soden. Yeah, that's a very interesting thing. That has a real historical precedent. You know, mandatory trade routes. That was a privilege granted to cities where basically, you know, merchants, you know, going through a certain piece of land, they had to go through a certain city. And he also mentioned stacking rights, which was they had to sell a portion of their merchandise in that city along the way to some other place. That's a very cool sort of little tidbit that's actually based in real history, because that's basically how you guaranteed a trade in a given city, and it was also a privilege granted to that city. You know, by royal decree, usually. Your army's morale can change. Neutral morale has no impact, whereas low morale lowers each unit's strength by 1 and high morale increases it by 1 point. The army's current level of morale is displayed by an icon. Changes in morale depend on your choices. To increases, make an offering at the Wayside Shrine, but remember, after victorious battles, morale returns to neutral, so you must always keep an eye on it.
Bogowie, a to co? Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do ataku! Who are those travelers whose bodies now litter the roadside? They had the look of pilgrims who found the misfortune after crossing paths with the strays of Spalva. The bandits had slit their throats, leaving the bodies to rot under the sun. They had likely have known the stench would attract the attention of flesh-hungry scavengers, thus exposing the next passerbys to a horrific death. Clearly, this realization hadn't bothered them in the slightest. A trophy is a unique type of card, and you can only have one in your deck at a time. This trophy will automatically appear on the battlefield at the beginning of the match. Mgła w środku dnia? W taki upał? Co to, czary? Niewykluczone, hrabio. Miejmy się na baczności. Your rows are now covered in fog, which is just one of several row effects you will encounter. Affect all cards on a given row and can have either positive or negative consequences. Later on, you will also gain access to cards that can allow you to add similar row effects. Reinhard, co to jest? Widmo? Strzyga? Nie wiem, pani. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. Chęci są, a joście, i no buty cisną. Te ścierwojady to ja znam. Zeszłej wiosny wylazły na moje ziemię dopadłych owiec. Niegroźne. Póki się nie obeżrą, wtedy wielka moc w nie wstępuje. Use the Fortitude Tonic to boost the strength of one of your units. Ale krwawią tak samo jak ludzie. Dalej! Bij! Zabij! Wystarczy jeden strzał. Dobrze, żeśmy je przegonili, nim się nasyciły. Okay, the trophy will stay on the battlefield between rounds because it has the resilience ability. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Pani, jest ich więcej. Nażarły się. Niedobrze, pani, oj, niedobrze. Wskaż mi cel. Silne jak tury. Niczego się nie boją. Szał krwi, pani. Tracą wtedy rozum, nie czują bólu. Widziałem to już. Pani, oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty. Just like Meve, each enemy leader has a unique ability. Using its ability, the enemy leader destroyed your strongest unit and threw it to necrophages' feed, which has made them much stronger. Królowo, nie ma wstydu w poddaniu pola, kiedy walka idzie nie pomyśli. If the round isn't going your way, it might be best to pass your turn and save your strength for the next round. Remember, you can pass only at the beginning of your turn, before you have played any cards or used any abilities.
Losing just one round does not mean defeat. To win the battle you must gain 2 victory points. Teraz już musimy wygrać. Nie ma odwrotu. Do boju! Patrzcie. Jakieś nowe paskudztwo. Co za smród! Gdzie moje sole? To successfully command your army, you should understand the synergies. To get things started, play the Wagenburg on the melee row. The ability of this card becomes more powerful with each additional unit that is played on the same row as it. Cards that have an order ability can be activated manually at any time you choose during your turn, but only after enough time has passed. Since placing it on the battlefield, the icon at the bottom of the card will indicate when the ability is available to use. During your turn, you can activate any number of cards that have an order ability. Most can be only used once, but the order ability of some cards can be activated multiple times in a battle. Play an arbalist on the melee row in order to take the advantage of the Wagenburg's ability to add 1 armor point to the unit. Arbalest, na twój rozkaz. Use the Wagenburg's ability, which is what exactly? Damage all units on the enemy row by this unit's armor. But that's only 1. Do I have to do it? I think I have to. It would be stronger if I waited. Reynard's ability allows you to reactivate units whose order ability has already been used. As a result, you can use the Wagenburg's ability once again and play Reynard on the melee row. Kompania, naprzód, marsz! Can now be used again. Alright. Your opponent has run out of cards, and you have a sizable advantage. Your victory is assured. Yeah, but I can... Pancerz ich nie uratuje. Bestie nie mają szans! Wygraliśmy! My beloved, please write as soon as you reach the temple. I know only 2 weeks have passed, but my heart weighs heavily with thoughts of you. Our home feels empty without you. I hope your offering, though modest, will please the Mother Goddess. With her blessing we shall have a child at long last. I have no doubt he'll make as loving a father as a husband. Please be vigilant and return to me soon. Forever yours, Frilke. Tyle drwa, żeśmy narąbali. Nie przyda wam się na co, pani? Bo jeśli tak, to bierzcie, ile dusza zapragnie. Skoro kundlami się zwą, to trzeba się z nimi jak z kundlami obejść. Budujemy mosty dla pana starosty. Tu bandytów nie było. I nie dziwota, zaraz byśmy ich siekierkami pogonili, o! Budujemy mosty dla pana starosty. Discovering signposts unlock the ability to fast travel.
allowing you to move between them at any point. Anyways. Hawkensburn. Widziałaś ich maski, pani? Kły, pyski, rogi. Niby z jakiego koszmaru. Zróbcie porządek z tymi bandytami, pani, bo strach na pole wyjść. Rękę na królową podnieść? Żadnej świętości te kundle nie znają. Dziękuję, żeście staruszka wysłuchali. Rzadko kto mi ucha nadstawi. Proszę, weźcie to. Na drogę. Zróbcie porządek z tymi bandytami, pani, bo strach na pole wyjść. Okay, I can raise some new recruits here. Meve wraz z orszakiem dotarła do Orlego Ruczaju. Żołnierze oczekiwali królowej, stojąc na baczność w piekącym południowym słońcu. Wasza wysokość, hrabio Caldwell? Spocznij, sierżancie. Jak sytuacja? Spędziliśmy chłopów na plac. Podejrzewamy, że udzielili pomocy bandytom, ale po dobroci nie chcą mówić. Wasza wysokość pozwoli kata sprowadzić. Jak stryczek zawiąże, to wmig przemówią. Najpierw sama z nimi porozmawiam. Wasza wysokość, nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała. Korona mi od tego z głowy nie spadnie. Prowadźcie. Pokłońcie się. Jej wysokość królowa Lyrii i Rivii Meve. Litości, dobra pani. My proste ludzie, niczego nie winne. Well, if you really are innocent, then you have nothing to fear. Wstańcie z kolan. Jesteście moimi poddanymi, nie niewolnikami. Meve wysunęła królewski pierścień do ucałowania, ale wieśniak, widać nieobeznany z dworskim protokołem, ścisnął jej dłoń i mocno potrząsnął. No proszę, zaraz przejdziemy na ty. Skandal! Żołnierze, brać go! Oh, come on! Wszystko pod kontrolą, Caldwell. Pani wybacz, nieobytym. Przestań. Masz dziarski chwyt, a ja szanuję silnych mężczyzn. Jak się nazywasz? Mściwój, syn Lemborka. Miło mi, mściwoju. Jestem strapiona i potrzebuję twojej pomocy. Proszę, odpowiedz na moje pytanie. Kto przewodzi tym bandytom? On... dziwnie go zwą, pani. Książę psów. Proszę, proszę. Kundel o błękitnej krwi. A mówił, gdzie jadą dalej? Lubka, pamiętasz? Mówił o jakimś... Kejtonie? Clayton. Lord Clayton. Ma posiadłości na południe stąd. Każ trąbić na wymarsz. Ruszamy tam. Natychmiast. Pani, nie krzywdźcie księcia. Jedzenie dał i mieszek za gościnę. Milczeć, chamy! Królowa z wami skończyła. Pani, jakie dacie rozkazy? Co z nimi zrobić? The choices you make will have consequences. Some of them may be felt immediately, while others may take time. Choose carefully. So you're telling me you did give, food and shelter to bandits that kill people on the roads. Like, I do think you should be punished for that. That's... Especially because it's not like they didn't know who they were. They did know. Yeah, I think, the men will have the chance to, serve the country. Let's choose it like that.
Skoro cały ten książę psów was wykarmił, będziecie mieli dość siły, żeby dzierżyć broń. A skoro was też opłacił, żołd wam się nie należy. Sierżancie, mężczyzn powyżej 15 roku życia siłą wcielić do armii na 5 lat. Pani, zaraz żniwa. Kto pola obrobi? Meve roztrąciła chłopów na boki i ruszyła cwałem w stronę posiadłości lorda Claytona. A w Orlim Ruczaju długo jeszcze mówiono o królewskiej wizycie. Szeptem. Yeah, apparently that was not great for my morale. Because, you know, people that have been pressed into service will not make particularly loyal soldiers. How do I get there? It's on the high ground from... Okay, so I have to, like, when I get to here, which is some kind of a larger city, it's like on the back of it. Alright. Notice boards are a great source of information about what's happening in the area. Clicking on them will cause markers to appear on your regional map. Okay. Co się dzieje, Reinhard? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych? W biały dzień? Zapłacą za to pani. O tak. I nie tylko oni. Źle się dzieje w Lyrii. Mój kraj został zaniedbany. Your Grace, two of your subjects humbly request aid. Yarplek and Wilmer, they call themselves. Seems a wagon's axle snapped and they are in a hurry to the market. What are your orders? Okay, so I can up my morale. Or I can just lend them some wood and my workers. To be honest, I have more gold than wood, so I think I will go for, like, I'll give them money to have it repaired, and then that will also up my morale for a little bit, which is currently lowered because of what I did. A few pieces of gold should suffice. Okay, but I also think this first episode has been long enough. Now, I do actually have pretty good first impressions of this game. Like, I don't particularly care about the card game portion, but there seems to be dialogue, companions, and choices, and that's enough for me to be engaged. So I will continue, but for now, that's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!